Physics, higher secondary examination, March 2023. The physics question paper is solved here. March 2023, higher secondary Kerala, plus 2 examination question paper is solved here, and this is part 3 of the series. Part 1 and part 2 we have discussed, and this is part 3 of the series. And in this section we discuss a few questions. We can see the questions. Class 12 physics examination question paper. These are the questions discussed today. 3 marks question, 6 questions are to be answered, and here there are 3 numbers discussed. Answer any 6 questions from 15 to 21. Each carries 3 marks. Question number 15, explain the basic properties of electric charge. Question number 16, derive an expression for the capacitance of a parallel plate capacitor. And then B part, what happens to the capacitance if a medium of dielectric constant K is introduced between the plates? 17th question, A part, state the Biot-Savart law, and B part, obtain the expression for magnetic field on the axis of a circular coil, circular current loop, circular coil on the axis. So answer to question number 15, that is basic properties of electric charge. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുകയാണ്, അതിന് ഉത്തരം പറയുകയാണ്. എന്താണ് ഈ ചാർജിൻ്റെ, ഇലക്ട്രിക് ചാർജിൻ്റെ ബേസിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ്. ബേസിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഇലക്ട്രിക് ചാർജ്. ദർ ആർ സർട്ടൻ ബേസിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ചാർജ് ദാറ്റ് ദേ ഫോളോ. അപ്പോൾ ഇനി പറയുന്നതാണ് ഇലക്ട്രിക് ചാർജസിൻ്റെ ചില പ്രോപ്പർട്ടി. ഇലക്ട്രിക് ചാർജസ് ആർ കൺസിഡർഡ് ആസ് പോയിന്റ് ചാർജസ് ഇഫ് ദ സൈസ് ഓഫ് ദി ഇലക്ട്രിക്കലി ചാർജ്ഡ് ബോഡീസ് ഇസ് സോ സ്മോൾ. നമ്മൾ പോയിന്റ് ചാർജായിട്ടാണ് എപ്പോഴും വിചാരിക്കുന്നത്. A part from the above mentioned properties of electric charge, there are certain other basic properties. They are: 1, additive property of electric charge; number 2, conservative nature of electric charge, and the coordination of charge. You know, Q is any. Charge can exist only in integral numbers. That is, charge Q is equal to 1e, 2e, 3e, etc. And you know, there are plus or minus charges, positive or negative charges. That also you can write. And these are important points here. There are positive and negative charges. Electronic charge is the lowest charge. Electronic charge is 1.6 into 10 raised to minus 30 coulomb. That is the lowest charge. And the charge remains in a body in multiples of electronic charge. The opposite charge, positive charge, that is plus A, equal to 1.6 into 10 raised to minus 30 coulomb. Charge in a body remains in multiples of E, elementary charge, electronic charge, and this principle is called principle of coordination of charge. And the first property is additive property. Charges can be added. If Q1 and Q2 are 2 charges on a body, the total charge Q is Q1 plus Q2. Conservative nature of charge. Charge in a body is always conserved. Charge has a conservation property. These are the important properties that you will do for the required marks. And now we see capacitance of a parallel plate capacitor. That is question number 16. Parallel plate capacitor. It is fully discussed here. Parallel plate capacitor. You know, a capacitor is a device to store charge. Its simplest form is the parallel plate capacitor. Charge സംഭരിക്കാനുള്ള ഇലക്ട്രിക് ചാർജ് സംഭരിക്കാനുള്ള ഡിവൈസാണ് കപ്പാസിറ്റർ. അതിൻ്റെ സിംപ്ലസ്റ്റ് ഫോമിലുള്ള ഒരു കപ്പാസിറ്ററാണ് പാരലൽ പ്ലേറ്റ് കപ്പാസിറ്റർ. അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗം രണ്ട് പ്ലേറ്റുകളാണ്, അലൂമിനിയം അല്ലെങ്കിൽ കോപ്പർ പ്ലേറ്റ്, സെപ്പറേറ്റ് ബൈ ഡയലക്ട്രിക് മീഡിയം. യൂഷ്വലി മൈക്ക ഓർ പാരഫിൻ ലൈക്ക് മീഡിയം ആൻഡ് പേപ്പർ ലൈക്ക് മീഡിയം. ഹിയർ വി കൺസിഡർ at first vacuum, not vacuum, air. Consider 2 plates P1 and P2 separated by distance, and there is air like medium. The plate P1 is given positive charge. By induction, negative charges are formed on P2. Let it be a separation. That is separation of the 2 plates, thickness of air or dielectric medium if we use. So here, P1 and P2 are 2 parallel metal plates, each of area capital A separated by a distance D.
ഓരോ പ്ലേറ്റിൻ്റെ ഏരിയ എ ആണ്, അകലെ ഡി ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. ലെറ്റ് സിഗ്മ കൂളം പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ, സിഗ്മ കൂളം പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ബി ദി charge given to the plate. The electric field in between the plate is uniform and is given by E is equal to sigma by epsilon 0 voltmeter is measured. That is Coulomb's theorem. It is an application of Coulomb's theorem. Or Gauss law, we can say it is an application of Gauss law. The PD between the plates V is E into D, that is sigma D by epsilon 0. That is the potential between the plates. Now, this you have studied, so I am not saying the detailed explanation, giving the detailed explanation. You refer your classroom notes. Total charge on each plate plus or minus Q is plus or minus A into sigma. Capacitance is Q by V, that is A into Q by E, that is A sigma by sigma D by epsilon 0. Epsilon 0 is the permittivity of free space. It is the absolute permittivity of air. So on cancellation, we get epsilon 0 A by D. The capacity C is equal to epsilon 0 A by D. Sigma will cancel, we get epsilon 0 A by D. That is the capacity of a parallel capacitor with the air as dielectric. C is epsilon 0 A by D. Now, the factors controlling capacitors. ഈ കപ്പാസിറ്റൻസിലെ കപ്പാസിറ്റി ഏതെല്ലാം ഫാക്ടറാണ് ഇവിടെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക? അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു ഡയലക്ട്രിക് മീഡിയം വെച്ചാൽ എയറിന് പകരം ഒരു കെ, സാധാരണ എപ്സിലോൺ ആണെന്നാണ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പറയുന്നത്, കെ എന്നും പറയാം. ഈ എയറിന് പകരം ഒരു ഡയലക്ട്രിക് മീഡിയം അവിടെ പ്ലേറ്റുകൾക്ക് ഇടയ്ക്ക് വെച്ചാൽ എന്താണ് കപ്പാസിറ്റി? അത് നോക്കുക. അപ്പോൾ അത് ഫാക്ടേഴ്സ് ഓൺ വിത്ത് കപ്പാസിറ്റൻസ് ഡിപ്പെൻഡ്, അത് പഠിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാകും. ദ കപ്പാസിറ്റൻസ് ഓഫ് എ capacitor depends upon the following factors. Number 1, plate area. Capacitance increase directly with increase of plate area. Plate area കൂട്ടിയാൽ capacitance കൂടും. Number 2, plate separation. അകലം കൂടിയാൽ capacity കുറയും. As plate separation day decreases, the capacitor increases, and vice versa. Since plate separation often equals the thickness of dielectric used, we may say thinner the dielectric, greater will be the capacitance. അപ്പോൾ പ്ലേറ്റ് തിക്നെസ് അവിടെ അതിനിടയ്ക്കുള്ള എയറിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ഡയലക്ട്രിക് മീഡിയ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ തിക്നെസ്സാണ്. തിക്നെസ് കൂടിയാൽ കപ്പാസിറ്റൻസ് കുറയും. കാരണം ഫോർമുല സി ഈസ് എപ്സിലോൺ 0 A by D എന്നാണ്. ഡി കുറയുമ്പോൾ കപ്പാസിറ്റി കൂടും. ദെൻ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡയലക്ട്രിക്, അതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു പാർട്ടിൻ്റെ ഉത്തരമാണ് കേട്ടോ. ഈ എയറിന് പകരം ഡയലക്ട്രിക് വെച്ചാൽ കെ എന്നുള്ള ഒരു ഡയലക്ട്രിക് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ, കെ ഡയലക്ട്രിക് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ഉള്ള ഒരു വസ്തു വെക്കുകയാണെങ്കിൽ കപ്പാസിറ്റി എന്തായിട്ട് മാറും? അത് കെ എപ്സിലോൺ 0 A by D എന്ന് വരും. അപ്പോൾ കെക്ക് പകരം കെ എന്നതിന് പകരം എപ്സിലോൺ ആറാണ് സാധാരണ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ സി എപ്സിലോൺ 0 എപ്സിലോൺ R A by D എന്ന് പറയും. ഫാരഡ് type of dielectric, it depends on the capacity. It depends on the relative permittivity epsilon R, previously called dielectric constant. Dielectric constant പറയും of the dielectric. Higher the value of epsilon R or K, higher the value of K or epsilon R, greater the value of the capacitance. Considering the above three factors, we get C is epsilon 0 epsilon R A by D
or K epsilon 0 A by D, farad. Farad is a unit of capacity. So that answer is over. Now the Biot-Savart law and the field at point of the axial line of a current carrying circular conductor, circular loop. That question ആണ് ആ ക്വസ്റ്റ്യനാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത്. ഇത് Biot-Savart law and also the application of it to calculate the flux density of magnetic field at a point on the axis of a circular coil carrying current. So at first we can see what is Biot-Savart law. You look here, Biot-Savart law. And for that you see a conductor. A conductor is taken here. It is marked as AB. AB is the conductor, or XY is the conductor. At PQ is a small element, and length of element is dl, and Q is a point. At the point Q, we have to find a field dB. We write as dB. The flux density we write as small. Flux density we write as dB. R is distance. When a current small I passes through the conductor, the small element will produce a magnetic field at the point O. What is it? And that is given by Biot-Savart law. Biot-Savart law. Biot we write as Biot, but we read as Bio. Biot-Savart law. Biot-Savart is sufficient. This is not needed. A mathematical relation between magnetic field and current was formulated by Bio and Savart. According to Biot-Savart's law, that is correct. Apostrophe S at the end. According to Biot-Savart law, Bio to be right and read as Bio. According to Biot-Savart's law, the magnetic field at a point due to an element of conductor carrying current is. അതായത് ഈ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ O എന്നുള്ള പോയിന്റിൽ എന്തുമാത്രം മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാകും, കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ എന്തുമാത്രം മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റി ഉണ്ടാകും, അത് 4 ഫാക്ടറിനെ ആശ്രയിക്കും. ഏതൊക്കെയാണ് ഫാക്ടേഴ്സ്? യു ലുക്ക് ഹിയർ. Directly proportional to strength of the current I, directly proportional to length of the conductor dl, directly proportional to sine of the angle between theta between the element and the line joining the element and the element to the point, and number 4, inversely proportional to the square of the distance r. Thus the magnetic field at O is dB, such that dB proportional to ideal sin theta by r square, or we write dB is equal to K. You know, the proportionality sign can be replaced by E is equal to constant. Therefore, dB is K IDL is equal to K IDL sin theta by r square, and K is found to be mu 0 by 4 pi. The value of K is found to be mu 0 by 4 pi. You can also write mu 0 by 4 pi, and that is the Biot-Savart law. In the place of K, you can write mu 0 by 4 pi also. So Biot-Savart law can be written as dB is equal to mu 0 by 4 pi ideal sin theta by r square. And part B, it's a lengthy answer, but the mark is very less, so you can write short in the answers. They are given it fully here. And this is circular coil field. Circular coil is, you see here, see the figure. A circular coil is drawn. CD is the diameter of it, and P is a point at a distance r from it. We have to find the magnetic flux density at the point P. So I shall read at a point on the axis. Consider a circular loop of wire of radius small a carrying a current I. P is a point on the axis of the loop. Distant r is not seen here. R from center O, R you have to write. Imagine the loop to be divided into small elements. Magnetic field at P due to one element dl to C. Cയിൽ ഒരു എലമെന്റ് dl എടുത്താൽ അത് പിയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഫീൽഡ് എന്താണ്? നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് BS ലോ, Biot-Savart ലോ, ഐഡിയൽ സൈൻ തീറ്റ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ. ആ ഫീൽഡ് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യും, അതിൻ്റെ കമ്പോണൻ്റൊക്കെ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്, വായിച്ചാൽ മതി. സോ യു ലുക്ക് ഹിയർ. dB is equal to mu 0 by 4 pi ideal sin 90 by r square. ഇവിടെ തീറ്റ എടുക്കുന്നത് 90 ആയിട്ടാണ്.
is equal to mu 0 4 pi IDL by R square. എന്തുകൊണ്ട് തീറ്റ 90 വരുന്നു? along PA perpendicular to C. ഈ 90 വരാൻ കാരണം the direction of current makes an angle 90 degree with the line joining and line joining the point and the element. This field can be resolved in directions along the axis PX and perpendicular to the axis PY. You see the figure. Component along axis PX is mu 0 by 4 pi ideal sin phi by R square. Component along PY is equal to mu 0 by 4 pi ideal cos phi by S square. The distance is not R, S square. S square. This is distance. The straight distance is small r. Considering similar element of length at DL at D diametrically opposite to C, the magnetic field has the same magnitude and along PB and perpendicular DP. The component of the field is along PY dash equal and opposite to PY and hence cancels. Thus there is magnetic field only along the axis PX. ഈ ഡയമെട്രിക്കൽ ഓപ്പോസിറ്റ് എലമെൻറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ ഈ കോസ്ഫൈ കമ്പോണൻസ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യും, പിന്നെ ഉണ്ടാകുന്ന സൈൻഫൈ കമ്പോണൻസ് ആണ്. ആ സൈൻഫൈ കമ്പോണൻസ് മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി. സോ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഡ്യൂ ടു ദി ഹോൾ ലൂപ്പ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എത്ര ഡയമെട്രിക്കലി ഓപ്പോസിറ്റ് എലമെൻ്റ് ഉണ്ട് അവയുടെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും കൂടി നമ്മൾ ഫീൽഡ് കൂട്ടിയെടുക്കുമ്പോൾ സിഗ്മ വെച്ച് കൂട്ടിയാൽ മതി. സിഗ്മ mu 0 4 pi ideal sin phi by S square. S is the hypotenuse distance square ആണ്. അത് നമ്മൾ കൂട്ടി കാണിക്കുകയാണ്. That is equal to sigma mu 0 4 pi ideal by S square into A by S. That is equal to mu 0 AI by 4 pi square. Sigma dl. Sigma dl is 2 pi A, the entire length of the coil, 2 pi A. You know, if A is the radius, the circumference is 2 pi A, that is sigma dl. Mu 0 4 pi AI into 2 pi A by S cubed. That is dB is equal to, or B is equal to mu 0 4 pi 2 pi S square I by S cubed. And SV replaced in terms of R. That is dB is mu 0 by 4 pi 2 pi S square into I by A square plus R square is to 3 by 2, because S square is A square plus S square in the triangle in the figure, Pythagoras theorem. That is B is equal to mu 0 R square I, or dB is equal to mu 0 S square I by 2 into A square plus R square raised to 3 by 2. And now we make a correction also. The above relation is for one turn, and if there are n turn, we have to multiply it by n also. If there are n turn, we have to multiply by n also. If there are n turns of coil, the field at the center of the circular coil is given by B is mu 0 4 pi 2 pi A square Ni by A square plus R square is 3 by 2. Or mu 0 n A square by 2 into A square plus R square is 3 by 2. Field at the center of the coil. To find field at the center of the coil, ആ കോയിലിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ ഫീൽഡ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആറിൻ്റെ വാല്യൂ 0 ഇട്ടാൽ മതി. അങ്ങനെ ഇടുമ്പോൾ B is equal to mu 0 by 4 pi 2 pi A square I by A cubed. A square and A square will cancel from numerator and denominator. We get the mu 0 by 4 pi 2 pi I by A. 2 pi will cancel, we get mu 0 by 4 pi 2 Ni by A. 2 will cancel, we get mu 0 Ni by 2A. Mu 0 Ni by 2A. That is the field at the center. At the center of a field, the center of a circular coil carrying current. That's the theory, and this is too much an answer for the mark given in the question. So you have to write it quickly.
Otherwise, there will be time constraint. നമ്മൾ ചുരുക്കി വേഗത്തിൽ എഴുതണം, അല്ലെങ്കിൽ സമയം കിട്ടാതെ വരും. ഇത്ര ലെങ്തിയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇട്ടവർക്ക്. ഓരോ മാർക്കിൻ്റെയും ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ഉത്തരം എത്രമാത്രം നീളം ഉണ്ട് എന്നതിനെപ്പറ്റി ആലോചിച്ച് കാണത്തില്ല. Variation of magnetic field along the axis of a circular coil carrying current. The magnetic field is maximum at the center of the coil and decreases as we move away from the center to either side along the axis. At a distance r equal to a by 2 from the center of the coil, the rate of variation of the magnetic field is constant. അപ്പോൾ ഇത് ഈ കോയിലിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് ഇരുവശത്തേക്ക് ഫീൽഡ് എങ്ങനെ ഡിക്രീസ് ചെയ്യും, അതിൻ്റെ ഒരു പരാബോളിക് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ കാണിച്ചിരിക്കുകയാണ്. r/2 ആകുമ്പോൾ ആ ഫീൽഡിൻ്റെ യൂണിഫോം വേരിയേഷൻ കാണിക്കും. അറ്റ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് r equal to a/2 from the center of the coil, the rate of variation of magnetic field is constant. That is all with your 81st lecture. We continue our class. Thank you very much.